বৈষ্ণব ঠাকুর, ছয় শতক সঙ্গ দেহ হে আমারি, ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারি, বসেছি সঙ্গীর আসে, আমি বসেছি সঙ্গীর আসে। অহি বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসী করুণা করি। একাকী আমায় নাহি পারিব, হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমায় নাহি পাইব, হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ ধনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ ধনে। অহি বৈষ্ণব দয়ার সাগর, এ দাসী করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শোক দিয়াছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শোক দিয়াছে। আমি তো কাঙা বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, আমি তো কাঙা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, তাই তো পাছে পাছে, তাই তো পাছে পাছে। আমি তো কাঙা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ঠাই তব পাছি পাছি ঠাই তব পাছে পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসী করুণা করিয়ে। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। জয় জয় প্রভু 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 পাদ প্রভু পাদ। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Radha Madhava Jaya Radha Radha Madhava Jaya Radha Madhava Panchatattva Jaya Panchatattva Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीपाद जगदानंद प्रभु एंड तार दलबल की जय हरे कृष्णा सुधी भक्त वृंदा dear God brothers and God sisters, welcome everyone to this week's Jayapataka Swami Sisya Samuha Ishtagoshti. প্রিয় গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীগণ, শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, সকলকে আজকের এই অধিবেশনে সুস্বাগতম এবং আমাদের সকলের জয়পতাকা স্বামী শিষ্য সমূহ পরিচালন যে কমিটি রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে আমরা সকলকেই বিনম্র প্রণতি জানাই। আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম আজকের এই সন্ধ্যায়। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান for coming this evening. Thank you all the devotees who are present online for joining us today. Today we have a very, very distinguished guest who will be speaking about the glories of devotional service in the association of his God brothers. This is
His Grace Yadavacharya Prabhu, who joined ISKCON in the year 1970 in Detroit, USA. And then he took first initiation in 1971 from Srila Prabhupada. And since 1972 up until now, His Grace Yadavacharya Prabhu is being engaged in all kinds of different devotional services and especially devotee care. So we are very, very happy to welcome His Grace Yadavacharya Prabhu. Haribol. সুধী ভক্তবৃন্দ, আজ আমাদের মাঝে আমাদের গুরু মহারাজের একজন অত্যন্ত প্রিয় গুরু ভ্রাতা, one of the dearmost godbrothers of our beloved spiritual master, is going to speak to us. His Grace Yadavacharya Prabhu ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Welcome, Prabhuji. Thank you so much for coming. Hare Krishna. I request His Grace Panchajanya Keshav Prabhu, the coordinator of JSS in Mayapur, to kindly garland His Grace Yadavacharya Prabhu. শ্রীপাদ যাদবাচার্য প্রভুকে মাল্যদান করার জন্য অনুরোধ করছি শ্রীপাদ পাঞ্চজন্য কেশব প্রভুকে। উলুধ্বনি হরিধ্বনি জয়ধ্বনি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Vanchakalpatubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I want to also offer my obeisances to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharni Nirvisesha Sunyavadi Prasachadi Satarni. And I don't know the pranams, but I want to also offer my most humble obeisances to my dear God brother, His Holiness Jayapataka Swami, who has taken the mission of Srila Prabhupada into his heart and has performed miraculously for the last 53 years. সেই সাথে সাথে সর্বাগ্রামী বৈষ্ণবদেরকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করলাম এবং তারপর আমি আমার প্রিয় গুরু ভ্রাতা শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি শিল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করে শিল প্রভুপাদের শরণাপন্ন হয়ে তিনি গত 53 বছর ধরে অলৌকিকভাবে তিনি বিভিন্ন লীলাবিলাস করে চলেছেন। Jai. Now, am I speaking and you're going to how long? How long am I going to talk? How long is this? With translation, it should go for 1 hour or 20 minutes. Okay. We won't do like Radhanath Swami. I'll cut the 50% off and it will make it 1 hour. Okay? Jai. So, again, I want to thank you all for coming and allowing me to share some pastimes as well as some thoughts and ideas about where we are and where you are
in Krishna consciousness at this point in time in history. তো আমাকে আবার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাকে আজ সন্ধ্যায় এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমরা শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব এবং কিছু পরামর্শ, কিছু কথা আমরা শুনবো, শোনাবো এবং সেই সাথে সাথে ঐতিহাসিকভাবে আমরা আজ কোথায় আছি, আপনারা কোথায় আছেন, আমাদের অবস্থান কি, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিছু আলোকপাত হবে। By show of hands, those devotees that are here in person, show me how many understand when I speak in English. তো আপনারা হাত তুলে দেখান যে আপনাদের মধ্যে কতজন আমি যখন ইংরেজি ভাষায় বলবো তখন আপনারা আমার কথা বুঝতে পারবেন। Okay. That's it. Okay, fine. Just so I'll know, because some of the ways that I'm going to speak are expressive in English diction. It's different from speaking in Bengali. তো আমি যে সমস্ত যে কথাগুলি বলবো সেগুলির ভাবটা সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে একমাত্র ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে। First of all, we have to appreciate that it has taken us millions of lifetimes to be together at this particular point in time, in this particular space, because nothing happens by accident. সর্বপ্রথমে আমাদের সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর লেগে গেছে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, এই ক্ষণে একত্রে উপস্থিত থাকবার জন্য। কারণ কোনো কিছুই হঠাৎ করে বা কোনো কিছুই আপনা আপনি হয় না। I'm going to start by reading something that I received today through there's a Prabhupada Disciples, God Brothers and God Sisters page. তো আমি আজকে প্রভুপাদের শিষ্যদের বা গুরু ভাই গুরু বোনদের যে সময় একটা একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপের থেকে আমি কিছু মেসেজ পেয়েছি, সেগুলো পড়ার মাধ্যমে আমি শুরু করব। This is from Gargamuni Prabhu, who was my initiate, or at least he performed my Brahmin thread ceremony in 1972 in Calcutta. এই লেখাটা গর্গমুনি প্রভু পাঠিয়েছেন। গর্গমুনি প্রভু হচ্ছেন আমার আমার দীক্ষার পুরোহিত। 1972 সালে আমার ব্রাহ্মণ দীক্ষার সময় উনি কলকাতাতে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। I'm going to let you read the whole article, translate, and then it's not that long. It's just very short, but it's very significant. I'll read first, okay? It says, have the conditioned souls ever seen Krishna? বদ্ধজীবরা কি কখনো কৃষ্ণ দর্শন করেছে? Question that was given to Prabhupada. Have the conditioned souls ever seen Krishna? বদ্ধজীবেরা কি কখনো কৃষ্ণ দর্শন করেছে, কৃষ্ণকে দর্শন করেছে? Were they with the Lord before being conditioned by the desire to lord it over material nature? তারা কি ভগবানের সাথে ছিল? তাদের যখন এই জড়জগৎকে উপভোগ করবার জন্য বা যে জড়জগতের উপরে আধিপত্য করবার বাসনা তাদের মনে জাগবার পূর্বে তারা কি ভগবৎ সান্নিধ্যে ছিল? Prabhupada, he said, yes, the conditioned souls are parts and parcels of the Lord, and thus they were with Krishna before being conditioned. প্রভুপাদ বলেছেন, হ্যাঁ, বদ্ধজীবেরা তারা হচ্ছে কৃষ্ণের অংশের অংশ এবং তাই সেই জন্য তারা কৃষ্ণের সাথে আদিতে তারা কৃষ্ণের সাথে ছিল, তাদের বদ্ধ অবস্থার পূর্বে তারা কৃষ্ণের সাথে ছিল।
Just as the child must have seen his father, because the father places the child in the womb of the mother. Similarly, each soul has seen Krishna or the Supreme Father. ঠিক যেমন ভাবে শিশু তার পিতার দর্শন করেছিল, কারণ পিতাই তো পুত্রকে বা সন্তানকে তার মাতৃগর্ভে স্থাপন করে। But at that time, the conditioned souls are resting in the condition called susupti, which is exactly deep sleep without dream. কিন্তু সেই সময় বদ্ধ জীবেরা তারা সুষুপ্তি স্তরে নিদ্রাচ্ছন্ন, এবং সেই জন্য সেই স্তরকে বলা হয় সুষুপ্তি, যার মানে হচ্ছে স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা Or anesthetized sleep. Therefore, they do not remember being with Krishna. এবং তার মানে হচ্ছে ঠিক যেমন কাউকে যখন চিকিৎসার জন্য অজ্ঞান করিয়ে দেওয়া হয় এবং সে সেইভাবে ঘুমিয়ে থাকে, ঠিক এইরকম ধরনের অবস্থায় ছিল, এবং সেই জন্য তাদের মনে থাকে না যে তারা কৃষ্ণের সাথে একদা ছিল। They do not remember being with Krishna when they wake up in the material world and become engaged in material affairs. তারা যখন এই জড়জগতে জেগে ওঠে এবং এই জড়জগতের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তখন তাদের আর মনে থাকে না যে তারা এক সময় কৃষ্ণের কাছে ছিল, কৃষ্ণের সাথে ছিল। This was a letter written to Jagadisha Prabhu in Los Angeles, 25 April 1970. এই চিঠিটি জগদীশ প্রভুকে লেখা হয়েছিল 1970 সালে 25 এপ্রিল লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে। I say this because this is significant to me, because that is about the same time that I literally ran to come to the temple in Detroit, Michigan. আমি এই কথা বলছি তার কারণ হচ্ছে ঠিক এই হচ্ছে সেই সময়টা, যে সময় আমি বস্তুতপক্ষে আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে আমি মন্দিরে এসে পৌঁছেছিলাম ডিট্রয়েট, আমেরিকাতে। And this was also, I believe, if I'm not wrong, that Maharaj was just beginning to become sannyas. When was the date? Yeah, 1970। Yes. So these dates were very significant. তো এই হচ্ছে সেই সময় যখন মহারাজও সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তো সেই জন্য এই যে সময়কালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। The reason I'm pointing this out is because you have to understand that we all are connected very closely with Maharaj and with Srila Prabhupada by Krishna's mercy. তো আমি এই সমস্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ করছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সকলেই কৃষ্ণ কৃপায় মহারাজের সাথে এবং শিল প্রভুপাদের সাথে আমরা সকলেই একে অপরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমরা সম্পর্কিত। You do not fully appreciate yet the significance of having such a wonderful spiritual master to guide you through this material life. আপনারা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন না, আপনারা বুঝতে পারেন না, বা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না যে আপনারা কত সৌভাগ্যবান যে আপনারা এমন একজন পরম ভক্তকে আপনারা আপনাদের গুরুদেব রূপে পেয়েছেন, আপনাদেরকে এই জড়জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে আপনাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। I will send a video. It's called Calcutta Rath Yatra 1972. আমি একটা ভিডিও আপনাদের কাছে পাঠাবো, যে ভিডিওটার নাম হচ্ছে কলকাতা রথযাত্রা 1972 সাল। All of you can watch this and you will see Maharaj when he was just a young boy. আপনারা সকলেই এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন
এবং এখানে দেখবেন যে মহারাজ তখন সবেমাত্র একটি অল্প বয়সী বালক, অল্প ছোট ছেলের মতন। You will look at this and you will be amazed how enthusiastic he was jumping up and down at Rath Yatra. আপনারা এই ভিডিওটা যখন দেখবেন আপনারা বিস্ময় হয়ে যাবেন, বিস্ময় হয়ে যাবেন। তার কারণ হচ্ছে মহারাজ যে কত উৎসাহী ছিলেন সেই সময় এবং তিনি কিভাবে রথের সামনে নৃত্য করছেন তা দেখে আপনারা সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। We put on, or I helped to, and we put on the Rath Yatra, the first ISKCON Rath Yatra in Calcutta in 1972. আমরা সাহায্য করেছিলাম সেই রথটাকে গুছিয়ে বানিয়ে গড়ে তোলবার জন্য। আমরা সাহায্য করেছিলাম 1972 সালে ইসকনের সর্বপ্রথম রথযাত্রা। You see that Srila Prabhupada was very enthused by the devotees working together to produce such wonderful pastimes. শিল প্রভুপাদ তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হতেন, তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন যখন ভক্তরা মিলেমিশে এইভাবে উৎসাহের সাথে এরকম সুন্দর সুন্দর সেবা রূপ যে লীলা, এই লীলা যখন তারা সৃষ্টি করত। You have to understand that the first time Srila Prabhupada saw Lord Jagannath, Malati Devi had gone to a store and bought Lord Jagannath deity and brought them back. And Srila Prabhupada, when he saw Lord Jagannath, he immediately did his obeisances. আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রথমবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার মাটিতে জগন্নাথ দেবের দর্শন পান, মালতী দেবী একটি বড় একটি দোকান থেকে, একটি শপিং মল থেকে এই জগন্নাথকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন। সেই জগন্নাথকে প্রভুপাদকে দেখিয়েছিলেন। প্রভুপাদ এই জগন্নাথ দেব দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবাদ প্রণাম করেছিলেন। So by Prabhupada's desire to serve Lord Jagannath, তো শিল প্রভুপাদের জগন্নাথ দেবের সেবা করার ইচ্ছা বা বাসনায় Lord Jagannath has come to us all the time and given us his blessings. ভগবান জগন্নাথ দেব সব সময় আমাদের কাছে এসেছেন এবং তিনি তার পূর্ণ আশীর্বাদ আমাদের দিয়েছেন। And just like Lord Jagannath has come to give blessings, Jayapataka Swami, by the mercy of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, has come to give you blessings. ঠিক যেমনি ভাবে ভগবান জগন্নাথ দেব আমাদের সকলকেই আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এসেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং শিল প্রভুপাদের তীব্র বাসনায় শিল জয়পতাকা স্বামীও এসেছেন আপনাদের সকলকেও আশীর্বাদ করতে। This is the understanding that Guru is one. এই হচ্ছে সেই উপলব্ধি যে গুরু হচ্ছেন এক তত্ত্ব। Jayapataka Swami is a pure representative of Srila Prabhupada. জয়পতাকা স্বামী হচ্ছেন শিল প্রভুপাদের একজন বিশুদ্ধ প্রতিনিধি। He is setting the example for you to become enthusiastic and completely surrendered to Krishna. তিনি আপনাদের সকলের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, উদাহরণ স্থাপন করছেন, যাতে আপনারা সম্পূর্ণভাবে এই জড় জগতের মোহ থেকে আপনারা মুক্ত হতে পারেন, নিরাসক্ত হতে পারেন। Just as Srila Prabhupada showed by his example what it means to be a pure devotee and fully loving Krishna. ঠিক যেমন শ্রীল প্রভুপাদ নিজের উদাহরণ দিয়ে, নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার অর্থ কি এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সাথে ভালোবাসা থাকার অর্থ কি। I will come back to this point shortly, but I will also now tell you some of the experiences I have had with Jayapataka Swami.
আমি এই বিষয়ে আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসব পুনরায় আরো বিস্তারভাবে বর্ণনা করার জন্য, কিন্তু আমি তার আগে আপনাদের মাঝে আমার জয়পতাকা স্বামী সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে ব্যক্ত করে তুলে ধরবো। He also had many activities and pastimes with my beloved brother, Rasa Purayan Prabhu. তিনি আমার প্রিয় ভ্রাতা রাসপরায়ণ প্রভু, তার সাথেও অনেক ধরনের কার্যকলাপ, তাদের সাথে অনেক ঘটনাবলী রয়েছে, সেগুলো আমার মনে আছে। I remember the first time seeing Jayapataka Swami. He was having a little office. আমার মনে পড়ে প্রথমবার আমার যখন জয়পতাকা স্বামীর সাথে দেখা হয়, তার একটা ছোট্ট একটা অফিস ছিল। And in his office at night, when the lights were on, he had a lizard. তার অফিসের মধ্যে রাতের বেলায় When the lights were on, there যখন আলো জ্বলতো, তখন তার ঘরের মধ্যে একটা টিকটিকি ছিল, and there was a lizard who was eating like anything. এবং সেই লাইট যখন জ্বলতো তখন সেই টিকটিকিটা বিশাল খাওয়া খেত। You have to remember that for miles around there was only one light, and all the bugs were coming to that one light in Jayapataka's office. আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিনে আলো ছিল না, মানে বিদ্যুতের আলো বাতি ছিল না, সেই জন্য 1 মাইল জুড়ে দ্বিতীয় কোনো আলো নেই, তাই ওই আলো দেখে দুনিয়ার সমস্ত পোকা ওখানে এসে হাজির হতো, And that lizard was eating bugs like anything. এবং ওই যে টিকটিকিটা সে মনের আনন্দে পোকা খেত। He was happy, and Jayapataka Swami was happy because he was eating all of the bugs that would fly and sting him. তো সেই টিকটিকি খুব মহা আনন্দে ছিল, তার কারণ হচ্ছে সে প্রচুর পোকা খাওয়ার সুযোগ পেত, আর জয়পতাকা স্বামীও খুশি ছিল, তার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত পোকাগুলো জয়পতাকা স্বামীকে কামড়াতো, সেই সব পোকাগুলো সব ওই টিকটিকির পেটে চলে যেত। So you see, you have to appreciate that now we have all of these wonderful facilities, air, AC, fans, clean water, nice sleeping facilities, all because Jayapataka Swami sacrificed to be able to develop this entire Mayapur project. তো এখন আমাদেরকে সকলকেই একটু উপলব্ধি করতে হবে, একটু বুঝতে হবে যে এখন আমাদের সুন্দর এয়ার কন্ডিশন আছে, আমাদের খুব সুন্দর জল রয়েছে, আমাদের সুন্দর শোবার জায়গা রয়েছে, এই সমস্ত সবকিছু সম্ভবপর হয়েছে কারণ জয়পতাকা স্বামী তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এই সবকিছু গড়বার জন্য। The one thing I remember about him was that from his military training, he was always very focused on his duties. আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল যে সে যখন সেনাবাহিনীতে ছিল, তখন সেই সেনাবাহিনীতে যে প্রশিক্ষণ পেত, সে প্রশিক্ষণ তার সেই শিক্ষা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে সে যা কিছু শিখেছিল, তার মধ্যে একটা শিক্ষা হচ্ছে সে যা কিছু করত তার ভিতরে সে গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে সেই কাজ করত। He would do exactly as Srila Prabhupada asked him. শিল প্রভুপাদ যেমন ভাবে তার কাছে চাইতো, ঠিক ঠিক তেমনি ভাবে সে প্রভুপাদের জন্য করত। He did not hesitate. সে কখনো দ্বিধাবোধ করতো না, He did not vacillate, সে কখনো আলসেমি করতো না, and he did not procrastinate. এবং সে কখনো সেটাকে দীর্ঘায়িত করতো না। Because his love for Srila Prabhupada was so strong, he was doing everything exactly as Prabhupada wanted, because Prabhupada had the perfect vision of what was to be done. কারণ সে শিল প্রভুপাদ যা চাইতো তিনি শিল প্রভুপাদের ইচ্ছা মতন কাজ করতে চাইতেন,
প্রভুপাদকে খুশি করার জন্য, এবং প্রভুপাদের যথাযথ দূরদর্শিতা ছিল যে কোন কাজটি কখন কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়ে। So just as Jayapataka had a clear vision and determination to serve Srila Prabhupada, ঠিক যেমন জয়পতাকা স্বামীর স্পষ্ট দৃষ্টি ছিল যে কিভাবে শিল প্রভুপাদের সেবা করতে হবে, you have to also follow his example. আপনাদেরকেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। By following exactly what he says, the way that he says it, because the goal is being determined through his heart by Krishna. কারণ সে যা বলছে সেটাই করতে হবে, এবং সে যেভাবে চাইছে সেইভাবে করতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে হবে। কারণ তার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য তার হৃদয় থেকে কৃষ্ণ তাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন, সেই নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি আপনাদেরকে এই কথা বলছেন। So I'll tell you a pastime that I remember with Jayapataka Swami was আমার একটা কাহিনী মনে আছে জয়পতাকা স্বামীর সাথে, সেই কাহিনী আপনাদেরকে শোনাবো। we were in after Rathi Yatra in Calcutta. তো কলকাতার রথযাত্রার পরে Oh. Yeah. He and I were walking together, and he had a flower garland on. উনি এবং আমরা দুজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, ওনার গলায় একটা ফুলের মালা ছিল। And of course, as you know, in Calcutta, Lord Shiva is very prominent. এবং আপনারা সকলেই জানেন যে কলকাতায় মহাদেব শিব ঠাকুর অত্যন্ত জনপ্রিয়। And we were passing a Shiva Linga, and he had a garland on, and he took the garland off and offered it to Lord Shiva. তো আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং আমরা পথে একটা শিবলিঙ্গ দর্শন করেছি। তো সেই শিবলিঙ্গ উনি ওনার গলা থেকে মালাটা খুলে নিয়ে সেই শিবলিঙ্গতে পরিয়ে দিয়েছেন। And I asked him, I said, why are you offering to the demigods? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি কেন দেবতাদেরকে আপনি নিবেদন করছেন? And he explained that we can offer anything as long as it is first offered to Krishna. তিনি তখন আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে আমরা যে কোনো কিছুই আমরা নিবেদন করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা প্রথমে কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছে। So try to understand that he was taking a garland that had been offered to Lord Jagannath, and he was offering it then to Lord Shiva. তাই আপনারা বোঝবার চেষ্টা করুন যে তিনি একটি মালা যেটা ভগবান জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করা হয়েছিল, সেই জগন্নাথের প্রসাদী মালা নিয়ে শিব ঠাকুরকে তিনি দিলেন। There is a very deep significance to that. এর মধ্যে একটা গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। And also there was another time when I remember Jayapataka Swami was always very serious about his duties. এবং আমার আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে, যখন জয়পতাকা স্বামী তিনি সব সময় তার যে কর্তব্যগুলি রয়েছে সেই কর্তব্য পালনে তিনি ভীষণভাবে আন্তরিক ছিলেন। And again, this is an example that we all should follow. এবং এটাও আরেকটা দৃষ্টান্ত যেটা আমাদের সকলেরই অনুসরণ করা উচিত। I also remember in 2006, I came to Mayapur. আমার আরো মনে পড়ে যে 2005 বা 2006 সালে আমি মায়াপুরে এসেছিলাম And we were doing parikram all around Navadvip. এবং আমরা সমস্ত নবদ্বীপ মায়াপুর আমরা পরিক্রমা করছিলাম। And at some point, we were able to take a
take bath in a pond. I don't even remember exactly where it was, but we তো were আমাদের পরিক্রমাকালে কোনো একটি জায়গাতে আমরা একটি কুণ্ডে বা একটি পুকুরে আমরা একসাথে স্নান করেছিলাম। and the mere act of getting in the water with Jayapataka Swami with a couple of other devotees was so transcendental. এবং কেবলমাত্র জয়পতাকা স্বামীর সাথে কোনো একসাথে যে স্নান করার যে যে সৌভাগ্য, এইটা এত দুর্লভ এবং এতই দিব্য ছিল যে If I could remember where that pond was, that should be turned into a kund. আমার যদি মনে পড়তো যে ওই জায়গাটা কোথায় ছিল, ওই পুকুরটা কোথায়, তাহলে ওই ওই পুকুরটাকে একটা স্মৃতি হিসাবে রেখে দেওয়ার দরকার। It was very nice seeing him swimming inside of the pond. খুব আনন্দ লাগছিল তাকে দেখে যে তিনি পুকুরের মধ্যে সাঁতার কাটছেন। And he was always so cheerful doing that swimming. এবং উনি সবসময় এত হাস্যোজ্জ্বল, এত আনন্দমুখর ছিলেন যখনই উনি পুকুরে সাঁতার কাটতেন। And I remember, let's see, this was probably back in 1978 or 79. তো আমার মনে পড়ে এটা হয়তো 1978 বা 1979 সালের কথা হবে। And I had told him that I knew how to write Bengali. তো আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি বাংলা লিখতে শিখে গেছি। I really didn't, but due to my false ego, because I knew how to write Hindi and Sanskrit, I could understand how Bengali was written. তো যেহেতু আমার একটু অহংকার ছিল, কারণ আমি হিন্দি এবং সংস্কৃত লিখতে পারতাম, তাই আমি ভেবেছিলাম যে আমার একটু ধারণা রয়েছে কি করে বাংলা লিখতে হয়। And he kept asking me certain script. What does this look like? What is the ah? What was the ka? What is the ga? He say, what is this letter? What is this letter? এবং উনি বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলছেন কটা কেমন করে লিখতে হয়, অটা কেমন করে লিখতে হয়, আচ্ছা গটা কেমন করে লিখতে হয়। And in the end, he said, oh, yes, that is very nice. এবং শেষে উনি বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। He was actually very kind. He knew that I was ignorant, but I was doing the best I could. আসলে উনি আমার প্রতি একটু দয়া দেখাচ্ছিলেন, তার কারণ উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি প্রকৃতপক্ষে আমি জানতাম না। That is the test of a pure devotee, that when he sees you try to do something, he encourages you. তো এটা হচ্ছে একজন শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃত পরীক্ষা। উনি যখন দেখেন যে তুমি কোনো কিছু চেষ্টা করছো করবার জন্য, তখন উনি আপনাকে উৎসাহ দেবেন, সেই সময় আপনাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। I also had one time that he chastised me for doing something, and I'll explain that. তো আমার আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে, এক সময় আমি একটা কিছু করেছি এবং তার জন্য উনি আমাকে বকা দিয়েছিলেন, সেটাও আমি আপনাদেরকে বিশদে বলবো। I don't know, many of you are old enough to remember. They used to have this like gur. It was UNICEF, worldwide UNICEF. They used to send this food. It was in a great big package, about 25 kg, and it was something that you could add to food to be able to, people would be able to eat, and it would make them have more food. তো ইউনিসেফ থেকে এক ধরনের খাবার পাঠাতো। এটা কিছুটা ভেলিগুড়ের মতন দেখতে, এবং মানুষেরা এইটা নিয়ে এটা খাবারের সাথে মিশিয়ে তাদের খাদ্যের পরিমাণটা বাড়তো। তো এরকম ধরনের একটা বস্তু তখনকার দিনে ইন্ডিয়াতে বিদেশ থেকে আসতো। As a matter of fact, I have a video of that when a couple of devotees, we were moving the bag from one location to another. সত্যি কথা বলতে আমার একটা ভিডিও আছে তোলা, যে আমরা যখন দু একজন ভক্ত ওইটাকে সরাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, তখন আমার ভিডিও তোলা আছে। And
we thought that we were doing the right thing. তা So, আমরা ভেবেছি যে আমরা কিন্তু সঠিক কাজ করছি, তাই so there were the first two bulls that were used in Mayapur to plow the land. তো সর্বপ্রথম দুটো বলদ আমাদের মায়াপুরে আনা হয়েছিল জমি চাষ করবার জন্য। And we thought we were doing the right thing by feeding the food to the bulls. এবং আমরা ভেবেছি যে আমরা একেবারে সঠিক কাজ করছি। ওই যে ইউনিসেফের দেওয়া যে খাদ্য, ওই খাদ্যটা আমরা বলদগুলোকে খাওয়ানোর মাধ্যমে। The only problem was whenever you would add water to it, it would expand. তো সমস্যা ছিল কি, যখনই আপনি ওই খাবারের সাথে জল মেশাবেন, ওটা অনেকটা গুণ বেড়ে যাবে। And so when I came, he said, you almost killed the bulls because when they ate the food, it expanded in their stomachs and they almost died. তো আমি যখন উনি যখন এসেছেন, তখন উনি এসে আমাকে বলছেন কি যে আপনি প্রায় বলদ দুটোকে মেরে ফেলেছেন। তার কারণ হচ্ছে ওরা যখন ওই খাবার খেয়েছে, খাবার খাওয়ার পরে ওটা যখন ওদের পেটে গেছে, ওটা পেটে গিয়ে ওটা ওদের পেটকে ফুলিয়ে দিয়েছে। ওটা ওদের পেটের মধ্যে গিয়ে ওটা বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং ওরা প্রায় মরে যেত। So I made sure I never did that again. তো আমার মনে ছিল যে আমি ওইটা যেন দ্বিতীয়বার না করি আমি। So now there's other pastimes that I'll relate to you with my brother Rasaparayan. তো আর একটা ঘটনা রয়েছে আমার ভাই রাসপরায়ণের সাথে। Rasaparayan, he came late in actually he was here earlier in the 70s, but he came back in the late 1970s. তো রাসপরায়ণ প্রভু উনি এখানে ছিলেন একেবারে 70 সালের নাগাদ উনি এখানে ছিলেন। তারপরে উনি আবার সেই 75, 76, 77 সাল নাগাদ আবার এখানে এসেছিলেন। He and Maharaj, when there were floods, the floods had covered almost all the area in Navadvip, and people were struggling and they were suffering and they were on top of their huts on the roofs. তো উনি এবং মহারাজ রাসপরায়ণ, আমার ভাই এবং মহারাজ, এরা দুজন মিলে সারা নবদ্বীপ মায়াপুর অঞ্চল তারা চষে বেড়াতেন এবং যত মানুষ ওখানে বন্যা হয়ে গেছিল 78-এর, সেই বন্যাতে মানুষেরা তাদের কুড়ে ঘর, তাদের ঘরের চালের উপরে এখানে ওখানে ছিলেন। So they would make giant containers of khichdi and put it in a boat, and then they would row out to each of the huts and they would give the people khichdi. তারা বিশাল বড় বড় ড্রামে করে খিচুড়ি বানাতো এবং খিচুড়ি বানিয়ে নৌকাতে সেই খিচুড়ি চাপিয়ে তারা ওই সমস্ত সব কুড়ে ঘর, চালা ঘর, এই সমস্ত জায়গায় সব যেত, গিয়ে তারা এই খিচুড়ি বিলিয়ে করে দিত। Now you have to remember how dangerous this was. আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে কত বিপজ্জনক এই কাজ। Not to mention the river being so fast and it was so chaotic because the floods. There's not like this normal river today. এক নম্বর কথা হচ্ছে বন্যার সময় তখন নদী এত খরস্রোতা, নদীর ভয়ঙ্কর বেগ তখন নরমাল সাধারণ সময়ের মতো নয়। তখন যেহেতু বন্যা হয়ে গেছে, নদীর তেজ বিশাল। So understand how dangerous it was, and also not to mention that there were cobras swimming in the water. They also were trying to get to somewhere where they could stop. তো সেটা তো একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সব জায়গায় কেউটে সাপ, গোখরো সাপ ভেসে বেড়াচ্ছিল এবং এরা সবাই ডাঙা খুঁজে বেড়াচ্ছে। So just see how such serious devotees were, that they were willing to risk their lives. তো তাহলে দেখুন যে কত আন্তরিক ছিল এই ভক্তরা
যারা তারা এত আন্তরিকভাবে তারা সেবা করতে চেয়েছিলেন যে তাদের এমনকি জীবনটাও ঝুঁকি নিয়ে তারা সেবা করছিল। And because of that, that was one of the reasons that the people of this area said these Hare Krishnas are good people. এবং এইটা হচ্ছে একটি কারণ যার জন্য এই অঞ্চলের মানুষেরা তারা বলতে লাগলো যে এই হরে কৃষ্ণ ভক্তরা এরা ভালো মানুষ, এরা ভালো লোক। Just recently, I was speaking with Maharaj, and অতি সম্প্রতি আমি মহারাজের সাথে কথা বলছিলাম he said that in the Lotus building, এবং উনি বলছিলেন যে লোটাস বিল্ডিং এ পদ্ম ভবনে that there were over 1,000 people that came to take refuge. প্রায় 1000-এরও বেশি মানুষ এসেছিল শরণ নেওয়ার জন্য, শরণার্থী হয়ে। I believe that we should document these activities because those type of activities are historic. আমার মনে হয় যে এই রকম ধরনের যে ঘটনাগুলি, এই সমস্ত ঘটনাগুলির আমাদের প্রমাণ রাখা উচিত, কারণ এই রকম ধরনের ঘটনাগুলি আসলে ঐতিহাসিক ঘটনা। Maharaj is a branch of the tree of Lord Chaitanya. মহারাজ হচ্ছেন চৈতন্য বৃক্ষের একটি প্রধান শাখা। His activities and what he has done will last for thousands of years. তার যে সমস্ত কার্যাবলী এবং তিনি যে সমস্ত লীলাবিলাস করেছেন তা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনে থাকবে, মনে গাঁথা থাকবে। You are all part of that tree. আপনারা সকলেই হচ্ছেন সেই বৃক্ষের অংশ। There's going to be times coming that you will be tested to see how much you really love Maharaj. এমন সময় আসবে যখন আপনাদের কাছে পরীক্ষা চাওয়া হবে বা আপনাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে আপনারা কতটা মহারাজকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। Now I'm going to speak to you very straightforward because this is very serious. এখন আমি আপনাদেরকে সোজা সাপটা কথা বলবো কারণ এটা অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার, অত্যন্ত গম্ভীর ব্যাপার। All of our God brothers and God sisters, আমাদের সমস্ত গুরু ভ্রাতা, গুরু বোনেরা, we're leaving our bodies every day. আমরা প্রায় প্রতিদিনই আমরা আমাদের দেহ ত্যাগ করছি। This part is going to hurt your heart. এই অংশটা আপনাদের হৃদয় বিদীর্ণ করবে। When Srila Prabhupada was still on this planet, যখন শ্রীল প্রভুপাদ এই ধরাধামে উপস্থিত ছিলেন we thought that he was going to live to be 100 years old. আমরা ভেবেছিলাম যে উনি হয়তো 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, But when he left and he went back to Krishna, কিন্তু যখন উনি অপ্রকট হয়ে ভগবান কৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন it was as if someone had driven a spike through our heart. আমাদের তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে কেউ যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বা আমাদের বুকের মধ্যে কেউ বল্লম ঢুকিয়ে দিয়েছে। This is exactly what's going to happen someday when Maharaj quits his body and goes back to Krishna Loka. তো এইরকমই একই রকম ঘটনা ঘটবে যখন একদিন মহারাজও অপ্রকট হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। Now you are all just like young children. এখন আপনারা সকলেই অল্প বয়স্ক শিশুদের মতন, অল্প বয়স্ক বাচ্চাদের মতন, Just as we were when Prabhupada was here. ঠিক যেমন আমরাও ছিলাম শিল প্রভুপাদ যখন এখানে ছিলেন সেই সময়। We felt protected just like these children are protected by their mother and father. আমরাও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বোধ করতাম ঠিক যেমন এই শিশুরা তারা তাদের মায়েদের সাথে, মায়েদের দ্বারা, বাবাদের দ্বারা তারা সুরক্ষিত রয়েছে। But when Prabhupada was gone, we felt as if our life had ended. কিন্তু যখন শিল প্রভুপাদ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আমাদের মনে হয়েছিল যেন আমাদের জীবন
পুরোপুরি সব শেষ হয়ে গেছে। I remember when I found out that Prabhupada had left his body, I cried like a baby. You cry? I cried like a baby. আমার মনে পড়ে যখন আমি শুনেছিলাম বা আমার কানে পৌঁছালো যে শিল প্রভুপাদ দেহত্যাগ করেছেন, তখন আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা শিশুর মতন আমি কান্না করেছিলাম। I never cried for my mother or my father or any of my relatives as much as I cried for him. আমি কখনো আমার মায়ের জন্য বা আমার বাবার জন্য বা আমার কোনো আত্মীয় স্বজনের জন্য অতটা কান্না করিনি যতটা আমি প্রভুপাদের জন্য কান্না করেছিলাম। But the only solace was that I remembered what Srila Prabhupada's words had been given to us. কিন্তু একমাত্র সান্ত্বনা ছিল আমার মনে পড়ে যে শিল প্রভুপাদের যে সমস্ত বাণী আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, It was his words and it was his books that's helped us to continue on. তো তার যে বাণী, তার যে উপদেশ, সেটাই আমাদেরকে জীবনের চলার সঙ্গী হয়েছিল বা জীবনে আমাদেরকে চলতে সাহায্য করেছিল। I realized then how the Vapu and the Vani is so important in ত- our lives. তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের জীবনে বপু এবং বাণী উভয়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। And the Vani, as stated in the scriptures, is actually more important than the physical presence of the spiritual master. এবং বাণী যেমন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বাণী শ্রী গুরুদেবের যে সাক্ষাৎ উপস্থিত থেকেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Do you understand? আপনারা কি সেটা বোঝেন? Do you understand? আপনারা কি সেটা বুঝতে পারছেন? Raise your hands if you understand. আপনারা বুঝতে পারলে আপনারা হাত তুলুন। Because in your lifetime, you will have to make that transition. কারণ আপনাদের জীবদ্দশায় আপনাদেরকে এই পরিবর্তন হয়তো আপনাদের ঘটাতে হতে পারে। It will not be easy. এটা সহজ হবে না। But Krishna, by his mercy, he is giving you another chance to surrender. কিন্তু কৃষ্ণ নিজ অশেষ কৃপার ফলে তিনি আপনাদেরকে দ্বিতীয় আরেকটি সুযোগ প্রদান করছেন। You will be able to remember all of Maharaj's pastimes and activities. আপনারা সকলে মহারাজের সমস্ত লীলা এবং তার কার্যাবলী মনে রাখতে পারবেন। You're very fortunate. আপনারা সকলে ভীষণভাবে ভাগ্যবান। You have videos, you have audio, you have tapes, you have personal experiences with him. Therefore, all of that is what you will be able to hold in your heart for you to carry on. আপনাদের ভিডিও রয়েছে, অডিও রয়েছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই সব কিছুই আপনারা আপনাদের হৃদয়ে ধারণ করে আপনারা জীবনে চলার সঙ্গী করতে পারবেন। I had the experience one time. I was a bodyguard for Srila Prabhupada in Los Angeles. আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে, একবার আমি শিল প্রভুপাদের দেহরক্ষী হতে পেরেছিলাম লস অ্যাঞ্জেলেসে। And every day, Prabhupada would go to his garden area and he would meet professors from universities and other dignitaries. প্রত্যেক দিন তিনি তার যে বাগিচা ছিল, তার বাগান ছিল, সেই বাগান এলাকাতে তিনি যেতেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি বিশিষ্ট জনদের সাথে বড় বড় অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপক, বড় বড় ব্যক্তিত্ব তাদের সাথে তিনি দেখা করতেন। And I had just finished reading a verse from the Bhagavad Gita. এবং আমার সবেমাত্র ভগবদ গীতার একটা শ্লোক পড়ে আমি সবে শেষ করেছিলাম। And I remember that Srila Prabhupada, when speaking to these dignitaries, that he said exactly, verbatim, the exact same words that I had just read in the verse in the Bhagavad Gita. তো আমার মনে পড়ে যে আমি ভগবদ গীতায় সেদিনকে যে শ্লোকটা আমি পড়েছিলাম, শিল প্রভুপাদ ঠিক
একদম একই সেই শ্লোকটাই প্রভুপাদ উদ্ধৃতি করেছিলেন ওই শিক্ষাবিদদের সাথে কথা বলবার সময়। He quoted the verse and the purport. তিনি সেই শ্লোকটি এবং তার তাৎপর্য উভয় তিনি উল্লেখ করেছেন। At that time, I realized that Srila Prabhupada is non-different than his words. সেই সময় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে শিল প্রভুপাদ তার যে বাণী তা থেকে তিনি অভিন্ন। The instructions of the spiritual master are on a transcendental, absolute platform. শ্রী গুরুদেবের যে সমস্ত উপদেশাবলী সেগুলি দিব্য সম্পূর্ণ চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। Now, the seriousness of this is that just as Jayapataka Swami had performed so many wonderful activities by the instructions of Srila Prabhupada, তো এই যে কথাগুলির গম্ভীরত্ব এই যে ঠিক যেমন শিল প্রভুপাদের উপদেশ অনুযায়ী শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি অনেক চমৎকার লীলা বিলাস আদি করেছেন। all of you are going to be required to follow his instructions with the same serious intent as he did for Srila Prabhupada. আপনাদের সকলকেও প্রয়োজন পড়বে সেই একই রকম গম্ভীর ভাবে তার উপদেশাবলী অনুসরণ করার জন্য, ঠিক যেমন ভাবে তিনি শিল প্রভুপাদের উপদেশাবলী অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে অনুসরণ করেছেন। Just as these children do not have the luxury of being children all of their lives, ঠিক যেমন ভাবে এই শিশুদের সারা জীবন শিশু হয়ে থাকার যে সৌভাগ্য বা সারা জীবন শিশু হয়ে থাকার যে মজা সেটা তারা পায় না, you do not have the luxury of being children the rest of your life. আপনাদেরও সেই মজা আপনারা পাবেন না সারা জীবন শিশু হয়ে থাকার জন্য। Very soon you will have to grow up. অতি শীঘ্রই আপনাদেরকে বড় হয়ে উঠতে হবে। All of us, all of Prabhupada's disciples will be gone. আমরা সকলেই, সমস্ত প্রভুপাদের শিষ্যরা আমরা সকলেই আমাদেরকে চলে যেতে হবে। Then what will you do? তখন আপনারা কি করবেন? If you act like it's too much for you to understand and you cannot deal with it, you become weak and Maya will take you over your consciousness. যদি আপনারা এমন ভাবে আচরণ করেন যে এটা আমার পক্ষে বোঝা অতিরিক্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আমি এতটা মেনে নিতে পারছি না, তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে গেলেন এবং মায়া আপনাকে গ্রাস করে নেবে। Remember this. This is exactly what happened to us when Prabhupada left. মনে রাখুন এই কথাটা, এইটাই আমাদের সকলের সাথে হয়েছিল যখন শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। Because we were young and we were so dependent on Prabhupada's instruction